Welcome to a day in my life preparing healthy crunch and sip snack, a Friday special lunch, and the dessert bread and butter pudding. Enada snacks box irukku paakringa? Yes, today I'm going to talk about the Crunch and Sip program of Western Australia. What is Crunch and Sip? Time to refuel, crunch some fruit or vegetable, sip some water, it feels great. Why Crunch and Sip program? Crunch and Sip was launched in 2005 in response to statistics showing that fewer than 10% of Australian children were eating the recommended daily servings of vegetables. What do we gain from this program? It encourages healthy eating. Kids who are not hungry are more likely to concentrate and perform better in class. It helps children stay hydrated. It helps shape healthy food preferences, even the daily routines. Why it is important? It is also called fruit break. A daily crunch and sip break is a great way to increase fruit and vegetable intake, support brain development and function, and that promote learning. That is, good brain function means good cognition, and this helps in learning. How many intakes do they have? Like in the morning 9:30 they have, and it totally depends on the school timing as well. So morning 9:30, lunch break, and sometimes in the afternoon as well. What to pack for crunch and sip? All fresh vegetables, all fresh fruit, or the fruits canned in water, juice, or no added sugar. So dried fruit will be the least because it contains concentrated sugar and tends to cling to teeth, increasing risk of tooth decay, and only plain water. Are you satisfied with the scheme? Yes, absolutely, and alhamdulillah. Because when my son started in Kindi, he liked only apples and oranges. He doesn't eat rest any of the fruits or vegetables. So slowly, one by one, everything increased. Now you can see the variety of vegetables and fruits. I still haven't shown many of the videos or pictures. வெல்கம் பேக். ஃப்ரைடே ஸ்பெஷல் லஞ்ச் பேக் பண்ணி அனுப்புறதுக்காக மட்டன் கோர்மா பண்ணுறேன். பிரியாணி மாதிரியே தான் பண்ணும், கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் தான். பட்டைக்கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு தாளித்து நல்ல பெரிய வெங்காயம் 1.5 அளவு போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கணும். அப்புறம் பேசிக் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் புதினா, மல்லிக்கீரை, தக்காளி, பச்சை மிளகா, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அப்புறம் கரம் மசாலானாக்க பட்டைக்கிராம்பு ஏலக்காய் அடித்தது தான் போடுவோம். அப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் கர்டு. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தேங்காய் பால் அண்ட் டிசையர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் போட்டு நம்ம என்ன கன்சிஸ்டன்சி கிரேவி வைக்கணுமோ அந்த குவான்டிட்டி செட் பண்ணிக்கணும். ஆஸ்திரேலியன் கோட் ஆர் லேம்ப் எது வாங்கினாலும் நீங்கள் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆகும் குக் பண்ண. ஸோ 15 மினிட்ஸ் ஆனோனையும் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகுது அட்லீஸ்ட் கவர் பண்ணியே வச்சுருக்கணும். தென் அகெயின் கொஞ்சம் பாப்பி சீட் அரைச்சி அதோட பொட்டேட்டோ போட்டு திரும்பவும் கொஞ்சம் குக் பண்ணி எடுத்துட்டா கிரேவி இஸ் ரெடி. கீ ரைஸ்க்கு நான் சீரக சம்பா ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப நாள் இங்கே கிடைக்காம இருந்துச்சு, இப்போது வந்திருக்கு, புதுக்கோட்டையிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகி வருது. ஸோ தட் வாஸ் நைஸ். ரைஸ் உடையாமல் பர்ஃபெக்ட் ரேஷியோவில் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரணுன்னாக்கா 1 கப் ஆஃப் ரைஸ்க்கு 1 3/4 கப் ஆஃப் வாட்டர் அளவு தான் கரெக்டாக இருக்கும். சீரக சம்பா ரைஸாக இருந்தாலும் சரி, பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்தாலும் சரி, நான் இந்த ரேஷியோ தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பர்ஃபெக்ட் ரைஸ் எவ்ரி டைம். லஞ்ச் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. டெசர்ட் இல்லைன்னா அப்படிங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் பார்த்துடலாம். நிறைய ப்ரெட்டு கிடந்துச்சு, என்ன பண்ணுறது, டோஸ்ட்டை தவிர்த்து வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ பிரெட் அண்ட் பட்டர் புட்டிங் இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் திங் அண்ட் ரொம்ப பிடிச்சது அண்ட் ஈஸி டு மேக் ஆஸ் வெல். நம்ம பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியே தான். ஸோ 1 கப் மில்க்குக்கு 2 எக்ஸ். ஸோ எனக்கு லார்ஜ் எக்ஸ் கிடைக்கல, நான் எக்ஸல் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால் எக்ஸ் அண்ட் மில்க் மிக்ஸ் பண்ணோனையும் அந்த கலர் கொஞ்சம் எல்லோயிஷ் கலராக இருக்கணும் யூஸ்வலாக புட்டிங் இதுக்கு. ஸோ அந்த கலர் இருக்கிற அளவுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 1 கப் ஆஃப் மில்க்,
2 eggs பதிலா நான் 1 egg யூஸ் பண்ணுறேன் and 3.5 teaspoons of sugar போடணும். You might think the sugar is less, but இதில் raisins, sultanas and cherries யூஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால் இது ரெண்டும் சரியாயிக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் கப் ஆஃப் மில்க் ஊற்றிட்டேன். எனக்கு பார்க்குறதுக்கு பத்தலை. ஸோ அதனால் ஒயிட் கலராக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் எல்லோயிஷாக இருக்கணும் புடிங் மிக்ஸ்சர். ஸோ அதனால் இன்னொரு எக் அண்ட் அதுக்கு தேவையான சர்க்கரை அளவு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். The mixture looks perfect for the naked eye, and now add the vanilla extract or the essence. Most of them know that vanilla extract particularly has certain amount of alcohol or rum in it. So do check the ingredient and buy. I'm taking a square type of tin. Please use cold butter cubes, but unfortunately mine is melted. So apply generously over the bottom. Add some cashews, raisins, sultanas and cherries particularly. I didn't get cherries unfortunately, but do get cherries. Ipa cherry season da inge fresh cherries kadaikum, but I couldn't go. And then pour the pudding mixture and immerse all the bread. I'm adding 5 to 6 breads only, so do not add excess of breads. You need to see the pudding mixture covering the bread. Again, top with cherries, sultanas, raisins and cashew nuts especially. And as for butter, please use unsalted butter. Be generous in adding the butter. இதுக்கு பேரே bread and butter pudding. So எப்பயாவது தான் இதெல்லாம் பண்ணுறோம். So அதனால once in a time you can add and have them. You must have already preheated the oven to 180 degrees Celsius. Now pop it in the oven and bake for around 15 minutes. After 15 minutes, open the oven and just stick a knife and check if all the egg and the pudding mixture content all dried up. And so your product is ready now. If it's sticky, let it stay for 5 more minutes in the oven. So by this time the butter must all melted up and it would be a little bit crispy. So just turn it up to the bottom and so it becomes very soft. Usually it is served as a cold dessert, but out of temptation I would like to taste that top crispier part in me. Indulge in this sweet delight. Subscribe more, encourage me more so that I can show a lot of things. Thanks for watching.